ba disela Mafhungo va pano SABC Johannesburg Auckland Park 3 Mafhungo marunning nga chino chipinga kea. Unfortunately, the lifespan of the gold Sasa card is coming to an end on the 28th of February. Chipinga cha ushandikisa karata za Sasa chiongezio ya kalafumbiri la mwezi udao wa Tafamuwe. The people have to walk kilometers of buckets on their heads to get water. Kids, children, old people, young people. Na dorbo wa City of Johannesburg wadada murero barakedu zamadi zido bazino tandurua kama duba sumbe adao. Just a way for us to remind them that we appreciate them for choosing the taxi industry when there are so many other modes of transport. Urufunoro baruko bona rapa la ringini ya zitekisi ya Bosman Pretoria machero ya namusi. Da, ndine rungamani mufandirani, rwabadisira Mafhungo a Tshivenda, panoka SABC 2. Chipinga cha ushandikisa karata za musuku za bahuri ba magabero mubuso wa Sasa uyaka karata nchantu za Post Bank chiwengeziwa uyaka lafumbiri la mwezi udao wa Tafamuwe jendezi Sasa alwalo ambori bahuri bote ba magabero ya bone woswika kalafumbiri maro la mwezi uri babe bonoshandikisa karata zabo uwengeziwa chipinga ichi dibaziwa nga minister wa muhasho wa Jobu Davidzano boso limalatsi kati na minister wa ndondoro bono kuzola tolashe kachitaramende chabo. Bunji abahuri ba magabero mdende bakakombe orizungaiti abasawane magabero wabo nga mwezi wa Tafamuwe arari basashandokisa zidodombeza zwabo arari bangakundoro shandukara kachimero ya garatancha hapo soni. Unfortunately, the lifespan of the gold Sasa card is coming to an end on the 28th of February. And if you don't change it, you won't be able to access your resources and you'll be highly inconvenienced. Vachumero ya magabero mdende Sasa bargaratancha posoni iko doshumisa nga ngombo rio tsirereze ya kabane badoishumisa. The security features of the gold Sasa card have been extremely compromised. I'm sure you may have seen that people were on social media with thousands of cards. They would simply break in the warehouse, steal Sasa cards, and obviously get a gadget where they can then be able to upload the information. But there are other security measures, obviously, which have been compromised. Vamwe be bashandukara kai garatancha bari azongo wiaza jiana chipinga. And then ha re fihla o jetse re tlo fola and then re submit the pampiri very easy and then re ba file re tsama. I was surprised for the first time in my entire life. Government officials ba sebetsa so quick. It was so quick. I couldn't even waste 10 minutes. We ria go easy pay tentenya easy pay ba re etsetsa ka re tla mona na Sasa. Ya ba in and out to fela se really sharp jwale. Zo diraro Abatu basiko milioni 2 bana bashimisa karata ya mubara wa musuku abatu shandukira karata ya mubara muchu zoraro basasa abari batuka batabanye badingwarise utibara kwanye musu jidovara unumwezi. Taidzo za ushaya ya madi pano deriboni ya Johannesburg zifaniro ba zinotanduruwanga mrawa maduba sumbe atebrao ezindu yanga ne derbo wa Johannesburg wadada murero ngamrawo hamusi bangwazirapo wapeza bege taru zote basna madia ubika na uno kunao. Ne dorobo wa Johannesburg wadada murero barimedi dorobo ya percentage za furati anamade auna okunao barubungwa bupo ubo abunamade lwabegezi pada utaro zwino bazirapo ba Hillbrow na bupo angatsini bobvisera kagara dzimwe dzakaidu dzechimo icho chabanga. It's been 4 days without water, so there's a tank in Newville whereby there's a pipe that is leaking, so we're fetching water from that pipe for now, but then it's not safe to drink. The water challenge is affecting most of the area, but not our building in particular. Our building, I think they put in a borehole system because of the issue of water in the area. It's been 2 weeks, it's water, after water it's electricity, so we can't have the two. You can't have your cake and eat it, so it's one thing or another.
Reservoir ya Beria, ya Forest Hill Tower na ya Dronkop ndi dziṅwe dza sumbe dza kwamea. Dzikhanselara dzapo vari masipala u khou kundela u tandula thaidzo idzo nga murahu ha musi vhadzulapo vho vha sina maḓi lwa ṅwedzi woṱhe. My residents have been sitting without water for over 3 weeks, and I'm talking about absolutely no water. Section of Ward 66, that is the poorest of the poorest. The people have to walk kilometers of buckets on their heads to get water. Kids, children, old people, young people, and that is inhumane. The City of Johannesburg has signed a contract with a company for 263 million rand to provide extra water tankers, about 75 water tankers in total. If one calculates it, that works out to 3 million rand per water tanker. The City of Joburg could have probably bought 2 water tankers, or probably 150 water tankers for that price. Vandisedzo ya tshumelo ya maḓi vha Joburg Water vhone vho sola ṱhahelelo ya maḓi kha ṱhoḓea ine vha ri nṱha vhukuma khathihi na u khauwa ha muḓagasi kha zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwi bombaho maḓi. Nṋe ḓorobo murero vho ombela pfarelo kha u khakhisa izwo zwa vhangela vhadzulapo vha ita na u khwaṱhisedza khavho uri maḓi a ḓo vhuya tshoṱhe hu sathu fhela maḓuvha a linganaho vhege. There are interventions that we as the accountable water utility needs to do. Some of those interventions are these restrictions that we present every night is not to apply punitive measures, not at all. What they are meant to do is to restrict the system so that we can conserve the flow of water that we're getting from Rand Water. We are now pumping from Rand Water, and then we'll pump into the systems of Joburg Water in our reservoirs. So by the time the reservoirs would be filled, we think that it will take a good 7 days. Zwi tshi ḓa kha fulufhedzo iyo ya u vhuiswa ha maḓi lwa tshoṱhe hu sathu fhela vhege nthihi, vhadzulapo vhone vha ri vha ḓo tenda dzo nwa sa kholomo dza mvulani. Murado wa lihoro la MK Paramendini vho Duduzile Zuma Sambundla vho ombela pfarelo kha muṅwaleli muhulwane wa lihoro la umkhonto wa Sizwe vho Floyd Tshivambu kha maipfi a lunyadzo kha zwe vha ṅwala kha tshiratisi tsha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi a X mathomoni a ino vhege. Ngala vhuvhili wa Zuma Sambundla vho ṋekedzwa ndaela ya uri vha humbela pfarelo kha vho Tshivambu na zwiimiswa zwa lihoro kana vha dzhielwe vhukando vhune ha katela u pandelwa havho sa muraḓo wa lihoro. Khumbelo yavho ya pfarelo ya u thoma ndi ya sa livhiswe kha muṅwaleli muhulwane wa lihoro vho Tshivambu vha sumbedza u sa farea zwavhuḓi nga nḓila ine zwiṅwe zwithu zwa khou tshimbidzwa ngayo ngomu kha lihoro ilo la MK nga muṅwaleli muhulwane. Kha khumbelo iyi ya zwino vho Zuma Sambundla vha khou ṱanganedza uri vho pfukha ndayotewa ya vhuḓifari ya miraḓo ya lihoro vha humbela pfarelo na kha phalamennde. Vha a songo ṱutshela kule ri a vhuya zwino sikale. Ri khou hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Bulasi ya Ireland Boundary tsini na bada N1 vhukati ha Louis Richard na Musina a yo ngo dzhiiwa nga nnḓa ha ndiliso. Izwi zwi khou vha hone naho hu na mivhigo ya vhoramafhungo ya uri dzangano la AfriForum ḽo topola bulasi yeneyo ya tsumbo ya mavu ane a khou dzhiiwa nga nnḓa ha ndiliso kha makumedzwa avho shangoni la America na shangoni la Europe. Vhathu vhane vha khou vhila mavu ayo vha khou khwaṱhisedza uri mbilo dzavho dza bulasi iyo dzi khou ḓi khunyeledziwa. Mavu ane vha tshipiḓa tsha bulasi ya Ireland Border ona vha na bara khulwane ya N1 vhadzulapo vha Msekwa vha ri vhalala vhavho vho sudzuluswa kha mavu ayo nga muvhuso wa Tshiṱalula. Vhadzulapo avho vho swikisa mbilo yavho nga ṅwaha wa 1960 na ṋamusi vha tshe vho lindela. Ahuna ena khori ro fhiwa ti ḓivhi uri uvho vhuṱanzi vhu wana gai a ri ngo a fhiwa mavu. Ndi vhuṱanzi vhune a vhuna ngoho nga ngomu, ndi zwithu zwine a zwi ngo itea a zwiho ngauri a thi vhoni ri tshi nga fhiwa mavu ra dovha ra humisa ri si vhe vhathu vhane rine ra khou dzhenelela kha development ine vha hone. Vhadzulapo ava vha ri mveledziso ine ya khou itwa kha mavu avho na vhone vha vho lavhelela uri vha ḓo vhuyelwavho. Vha ri maṅwe mavu avho a khou shumiswa nga muṅwe mukololo ane a bva ngei kha ḽa Saudi Arabia. Vha ri a vha ḓivhi uri mukololo uyo o swikisa hani kha mavu avho. Vha ri na zwino a vha koni u swikela mavu ayo. A thi vhoni ri tshi nga fhiwa mavu ra dovha ra humisa ri si vhe
vhathu vhane rine ra khou dzhenelela kha development ine vha hone ngauri zwine ra khou ṱoḓa ndi ya uri na rine sa lushaka kha ri vhe lushaka lune lu ḓo developea ende ri developea ngauri ra vha na mavu ngauri ra kona u participata kha ikonomi ine ya khou itea hanefho mara rine ri tou vha vhaṱaleli. Leoro la politiki la henefho la International Revelation Congress ḽo ita misumbedzo kha mavu eneo heḽa ri ḽo fhedza ḽo iledzwa. Hune ra ri khou ri muvhuso wa vundu kha uye na mapholisa na masole vha fike vha dzhene na hafho hune ha pfi a u dzheniwi vha fike vha gode vha sedze uri hu khou itea mini. Vhadzangano la AfriForum vha ri vho thusa muṋe wa bulasi uri a si dzhielwe mavu ayo nga 2018. There was a whistleblower that gave us that list and we made it public. There was denial by government as that it doesn't exist, and what in the end, the first name on that list was Ackerland, and a month after that list, Ackerland was expropriated, and what just happened? The owner just received the letter, sorry, it's not your land anymore. Vakhomishini ya zwa mbilo ya mavu vari usandana vhadzulapo vha ḽa Msekwa zwo lengisa mbilo iyi. Vari musi muvhuso u tshi khou ṱoḓa u humisela mavu kha vhaṋe vhao, rabulasi o vha tshi khou tenda u rengisa mavu ayo. Ro pfa uri after ro balela u ita expropriation uri heiḽa bulasi yo rengisiwa na houḽa wa loyara yavho o ri vhudza uri u khou ṱoḓa u rengisa. Nga mulayo nga section 11.7 muthu na muthu a fanela u rengisa uri a fanela uri a khou shandukisa heḽa shango u fanela uri a khou ṋea notice ya 30 days. Mara zwenezwo a zwi ri thivheli uri ri khou ya phanḓa na mbilo. Ezwi zwi nga itea ra wana uri hoyu muthu o ita a sa ḓivhadza uri u khou shandukisa heḽa shango ri nga mu isa court. Vhoramafhungo vha ino khasho vho lingedza u amba na ramilayo wa muṋe wa bulasi fhedzi a si ṱoḓa u bva mulomo. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri khuvhangano ya AU kha ano mafhelo a vhege ngei Addis Ababa ndi ya ndeme vhukuma nga tshifhinga tsha musi Afrika ḽi tshi khou ṱangana na khaedu dza polotiki na vhudziki. Vho Ramaphosa vha ḓo dzhenelela nyambedzano dzine dza lavhelesa vhudziki na tsireledzo kha dzhango ḽa Afrika. Khuḓano dza shango ḽa DRC dzi khou lavhelelwa u reriwa nga hadzo kha uyo muṱangano. The meeting of the Assembly of the African Union is extremely important, particularly at this point in time when there are so many issues to be addressed and challenges, particularly conflicts on our continent. West Africa is going through a challenging time as well, with coups that have happened in a number of countries. The Sudan is going through enormous challenges, with many people who have died and been displaced. And when there is civil war raging, and we here in Southern Africa are also going through a most challenging conflict in the DRC, where fortunately we are seeking always to restore peace and ensure that the security, our forces are still in the DRC, and the ceasefire that we've been calling for, we hope that it will take hold and be consolidated so that our forces can come back home. Minista wa pfunzo dza fhasi Vho Siviwe Kahube vha ri muhasho wo kwamea nga u sa shuma zwavhuḓi ha matshudeni kha thero dzi ngaho maths na science. Muhasho wo ḓiwanadza phanḓa komiti ya phalamennde ya zwa pfunzo u lavhelesa kushumele kwa matshudeni vha maṱiriki. The national uptake of mathematics, as our Honourable Minister has indicated, is certainly not where it needs to be. We are on 35.3% at the moment, compared to 62% of the learners taking maths literacy. And we want to see the shift. We want 60% of our learners taking maths and possibly 35 to 36% of our learners taking maths literacy, and the rest of our learners would be taking technical maths. So this is an area that a lot of work has to be done. Yes, we are concerned about the uptake and the performance in maths and science.
accounting, and other gateway subjects. And because the problem becomes is that we are concerned that there's a drop off in the learners who are enrolling for those subjects. So it then means that one of the things that we need to do, and this is a more longer term investment, but one of the things that we need to do is really intensify our efforts in earlier grades, particularly foundation phase, to make sure that we are supporting learners adequately. Urufuno ro barukubona la ringini ya zitekisi ya Bosman Pretoria Machonya na Musi ba zangano la zitekisi Santako boba bachikusumbeza rufuno kabunji ya batu beba bapo buimatekisi furili linela bizwa shakomela ndile la seza kaukwatisa sirezo badani na wisa chumera ya budi kabanamiri na urondo rabote kando wechumo ya zitekisi. Utoba muya usongodowele ya ukaimwezi ringi za zitekisi ene azula umufupi usimpire doroboni ya Pretoria. I feel happy. I feel happy. As a woman, do you feel appreciated? It's Valentine. A lot. Vana mele ba zitekisi vone wa zwithu zononga maluva zi chocolate katina zomwe zwifiwa. I said I can't wait. I just wake up and watch and then get the bus and go to Pretoria station and go and see what's happening. And then when I get there, when I get here, I become so. I can't explain. But I'm so happy for the flower and for everything. Fedzi mwaruwa aba vokungambiru za bathu banji ngamra utanga lwendo bvayani havo uri vave chipida cha duva ili. I'm very happy to see them because every day we're working here with them. Dzangano la zitekisi la Santako likwambori chipikwa ndusumbeza vanameli uri ndowe chumo iyi ya vahumbulera. Just a way for us to remind them that we appreciate them for choosing the taxi industry when there are so many other modes of transport that they could be utilizing to go to their varied destinations. So we thought, what better way than to come and literally show the love that we keep speaking about to be having for them. Vote vojenera umushumo uyu votuwa mbilu zodaranga rufuno. Zaznari badisera mapunga zo ekonomi une randa ya bunara yo wana mandamu si chibambedzwa na magoma sheni mawani alipasi. Dollar rand 18 rands 31 cents, bond on the 23 rands 10 cents, with a euro on the 19 rands 32 cents, puli ya Botswana on the 1 rand 32 cents. Nikobe pala JSE Inta. Kasbra za musukundi $2,295 and platinum the $966. Oil sunga kunekiswa wo ni $75.40 kafaki. Vadivi bakwamba mitengo ya mugayo endirani ya uzika na mwanga mrawu au angwaha uperawo ukondao siani na mbili ziso ya mavere mitengo ya mugayo yodogonyala ntanga pesente za furaru kotara ya upesa la mahola udera matumuni au nongwa pezi na hozo rarombo na rapanda ndia uri mitengo ya mugayo iko tozika udirane paka kotara ya bubiri ya ngwa ara ekonomi muurwane wa koro ya mabindu ya zwabulimi bo wandile sithobo vari varengi vakakavadirugisere butungu hachipinganyana ha mitengo iyi. While the maize prices now have started to decline significantly, yellow maize is less than 5,000 rand a ton, white maize is less than 5,500 rand a ton, and it continues to decline, and we hope so. But all of these declines that are started last week will, in all likelihood, mirror into the consumer after 3 months or so because of the time lag of processing, transportation, and all of those things. Alamsiri ya gazane pa madiko na budi na mapero abegi ya budi ndende.